So, a very good night from me, Mongoose, and also Bokira. We'll be casting the second game of this evening of DIO versus CHEEKFAM. Baiklah, pasukan DIO di sebelah kanan warna merah dan juga CHEEKFAM di sebelah biru. Kita lihat satu perubahan pemain di dalam pasukan CHEEKFAM di mana 3 pemain baru telah dibawa masuk berbanding pemain game yang sebelumnya, iaitu Tas, Chinonet dan juga Fury. Yes, so now we are into banning phase. So as you can see, they are implementing some kind of standard banning phase, banning Z, a very good AD mid laner, Malphite and also Yasuo, maybe because they don't want any synergy of ultimate with Unstoppable Force by Malphite and also the Last Breath by Yasuo. Betul, seperti kita lihat gabungan di antara Malphite dan Yasuo agak efektif kerana apabila mereka berkumpul, Yasuo akan tekan ulti dan merupakan sisi yang agak panjang. Tapi kita lihat di sini Bayu Forel akan bermain jungle sebagai Master Yi, Varus dan Seraphine diambil oleh pasukan CHEEKFAM. Di sebelah kanan pula Akali, Sena dan Thresh sekali lagi diambil. Apa pendapat anda, Munggus? Another Baron lane Thresh kind of thing. I don't know, but we will see in the future game. However, as you can see, DIO seems like they've missed 2 chances of banning their heroes. I don't know if they did it on purpose or they missed it on accident. Saya rasa ini strategi psikologi sebenarnya. Mereka nak cakap yang mereka tak takut. Bagilah champion mana-mana sahaja pun mereka boleh hadap kecuali Yasuo. Sebab tu Yasuo di-ban. That is a very good strategy indeed. Wukong has been picked by Tusk, Irelia picked by Chinonet, and Kha'Zix been picked by LMAO Noob as a jungle. Now, Betul. as you can see here, Wukong will be played on Baron lane, so I'm guessing that Irelia will be played on mid lane. Now, Irelia is a very good mid laner in this patch, with her recent buffs and also not to mention that her passive favor stacks are very useful in ensuring sustainability and also ensuring a very high output damage. Okey, jadi sekarang masanya prediksi pasukan Monggus. Siapakah yang bakal memenangi perlawanan ini? I would probably say DIO would win this one just because they have Akali and being picked by Akali Gaming. That is the first mistake that CHEEKFAM did. So I think they will be punished for that, and we will see that the prowess of Akali skill in Akali Gaming, and I think she will single-handedly carry the whole team. I think so. Tapi pada saya lebih tertarik kepada komposisi pasukan CHEEKFAM yang agak berbeza berbanding game yang lepas, di mana mereka tidak mempunyai tank tetapi lebih banyak CC. Kerana kita lihat Seraphine, Varus, mereka mempunyai CC dan ini memudahkan Master Yi untuk masuk ke dalam dan memberikan damage yang secukupnya untuk menghabiskan pemain lawan. But the real problem comes when Master Yi or Bayu Forel need to farm really effectively, and as we know, Master Yi is a jungler that has a bit of a problem in clearing some creeps and also jungle monsters, so they may need to extend the game to the mid and late game. Betul. Dan walaupun mereka mengetahui fakta ini, tetapi tiada leash diberikan oleh bottom laner, dragon laner pasukan CHEEKFAM. Jadi ini melambatkan Master Yi untuk farming dan seterusnya untuk menyaingi kecepatan clear jungle pasukan Kha'Zix. Exactly, a very good shroud used by Akali Gaming, zoning out Chinonet from her lanes. That is the power of Akali. You will be able to poke and then get in the shroud and then poke again, and then not to mention that she had an empowered basic attack whenever she managed to land her skill. Betul. Jadi di Baron lane kita lihat sekarang Thresh akan berhadapan dengan Tas. I think that's the solo kill by Akali Gaming to Chinonet. Maybe or no? No kill. Tidak. Belum lagi kill, tetapi kedua-dua nyawa mid lane mereka agak rendah. Tetapi Akali Gaming telah mendapatkan fruit
Yeah. Shinonet terpaksa mengundur sedikit ke belakang, recall untuk mengelakkan dia terbunuh oleh Akali Gaming. Dan kita lihat Scuttler di bahagian bawah akan diambil oleh pasukan DIO. Yes. Now, if I am Akali Gaming, I would kita lihat a very nice, maybe a first blood thing. A first blood from Senator Visor. We kind of thought that this is an insane kind of pick by DIO Gaming. However, it's apparently that a kill from Akali Gaming, a very nice execution by Akali Gaming, giving them a second kill in the 2 and 16. Dan ini menjarakkan kedua-dua pasukan dengan goal gap sebesar 2,000 lebih pada minit kedua permainan. Now in Dragon Lane, they have to be careful with easy spoke because the range is very high, and not to mention that she had a very good root, and not to mention she also has a very high output damage. Betul. Dan saya rasa gabungan Luffy dan juga Easy di Baron Lane di Dragon Lane agak baik kerana kita lihat mereka mempunyai damage dan stun yang boleh menyaingi damage dikeluarkan oleh Fishless dan juga Fury. Yes, the trading kind of fair if you ask me, because Seraphine also got that range, and Varus can also has that range. Oh, it seems like Bioforol trying to engage. Shinonet juga turun ke bawah untuk membantu, tetapi ward, peletakan ward yang cantik mengelakkan mereka daripada di-gank. Tetapi nampaknya Shinonet juga yang akan di-gank. Passive and using her ultimate and no kills. Nothing happened, but ultimate has been used. Maybe they could have saved it, hold into it for a little bit longer. However, still 2-0 as in 3 and 42 seconds. Betul. Nampaknya Baron Lane agak aman daripada ganking dilakukan oleh jangkau pasukan. This another solo kill by Senator Visor. Fresh sekali lagi berjaya membunuh Wukong yang dimainkan oleh Tas. Apa yang terjadi? Brilliant combo by Senator Visor using the box and with the combination of hook and also the play, and using Ignite, ensuring securing the kill upon task. Ya, saya rasa itu adalah gap skill di antara kedua-dua pemain, di mana sebenarnya Wukong boleh menggunakan cluenya untuk mengelak daripada di-hook, tetapi saya kira mungkin dalam cooldown, dan itu membolehkan Thresh yang dimainkan oleh Senator Visor berjaya mengambil 2 kill daripada. Tetapi sekali lagi nampaknya Senator roaming ke bawah, hampir sahaja hook mengena tetapi dielak, masih dalam bahaya. Very inting Bioforol is inting at that moment. He knew that his teams are not there, and he knew that most of the DIO teammates are on the Dragon Lane. So why did he went into the Dragon Pit, causing them to get the Dragon for free? Saya rasa apa yang dilakukan oleh Bayou Forest memang sangat bagus kerana dia berada di objektif Naga apabila Naga respond. Tetapi kita lihat di sini satu lagi kill berjaya di secure Akali Gaming masuk lagi, cuba untuk mengambil satu lagi kill. Adakah berjaya? Double kill didapatkan oleh Akali Gaming. A good dive from DIO team. Oh, saya tak rasa dia patut melakukan itu. Yes. Hanya menghantar nyawanya secara percuma. Okey, seperti apa yang saya katakan tadi, Bayou Forest melakukan tindakan yang sangat bagus di mana dia berada di Dragon pada masa yang tepat, tetapi ketiadaan pasukannya menyebabkan DIO yang mempunyai lebih ramai pemain berjaya untuk menangkap Bayou Forest. Seharusnya pemain-pemain pasukan CHEEKFAM lebih bersedia di Dragon Lane untuk membantu jungler mendapatkan Dragon. Yes, but that is kind of his mistakes too. Yeah, he needs to be able to know where his teams are at, because I think he should know that most of DIO's teammates are at the Dragon Lane, ready to contest the Dragon, and he has to know that he is not in the power. With an addition, he did not have any kind of item power spikes, and he also need to farm more, so he needs a lot of support from his teammate, and he knew that his teammate satu damage yang sangat dikeluarkan, instant delete. Noob. Betul, instant delete daripada Lemau Noob, penggunaan Kazik yang sangat cantik. Okay. So
So if I am in the CHEEKFAM team, I would be doing the Herald quite a long time ago, because it seems like Bayforo is in Another inting. out of position, another inting action, another counter, and another kill for Akali Gaming. At this point saya rasa CHEEKFAM dah bukan inting lagi dah. Ini dah trolling, dah throwing game. Yeah, throwing the game on purpose. Now, as you can see here, and I've mentioned this earlier, Thresh on the Baron lane can be proven effective on early game. However, in the face of, I would say, in early to mid game, when Wukong is starting to get his core items, that is the time where he needs to be more careful and maybe join or participate in team fights even more, rather than attempting to get solo kill. Betul, kerana saya rasa Tas merupakan Baron laner yang skill lebih baik daripada Thresh di mid dan juga late game. Tapi kita lihat di tengah, pasukan DIO cuba untuk mengambil tower di tengah. Chinonet masuk, nyawanya agak rendah, tetapi Fury a kind of mistakes from Chinonet, because he should just clear the waves and get out, but he kind of went in too deep. Now another advisor jadi matikan. Bayu Forest cuba untuk mengambil, tetapi nyawanya sangat rendah, dan berjaya dibunuh oleh Luffy. Satu overextend. Yes. Lemau Noob masih lagi mahukan nyawa Fury, tapi tidak berjaya kerana damage daripada tower agak besar. Yes. Saya rasakan pasukan dia bermain dengan sangat agresif kerana mereka tahu pasukan CHEEKFAM kurang komunikasi dan juga koordinasi, jadi mereka mahu menghukum sebarang kesilapan yang dilakukan oleh player-player daripada CHEEKFAM yang kebanyakannya sering kali overextend. And that is with the fact that they are picking up Akali, which is an aggressive champion by herself. So they need to be more aggressive, and I think what they did so far in the game is a very very good choice. Now Betul. I think tiada yang cuba untuk mempertahankan tower atas kecuali Fischl yang memain Varus. Tapi itu sudah cukup untuk menghalang pasukan DIO daripada meneruskan. Tetapi kita lihat di tengah, satu perlawanan telah terjadi. Dua nyawa berjaya diambil oleh pasukan DIO. Dan ini legendary for Akali Gaming. Now they will be able to take down the betul, tapi Bayu Forel masuk ke dalam tower. Yes, that is kind of unfortunate, but yes, sangat bertuas di Net Advisor. Kita lihat take the dragon for free. Legend berjaya didapatkan secara percuma, betul. Daripada segi goal difference, apa yang anda boleh katakan Munggus? Kerana kita lihat sekarang ni lebih daripada 11,000 pada minit ke-10. Adakah pasukan CHEEKFAM boleh memenangi? Apakah dia punya winning condition untuk memenangi perlawanan ini? That's a very interesting action from Akali Gaming. Okay, so in my opinion, the only way that CHEEKFAM could turn the tide of the game is by picking up small skirmishes. Make sure that DIO teammates are scattered around the maps and they go 5 versus 3 or 5 versus 4, because they will be able to win that, because their team fight powers, very good guy by DIO, not quite hitting it. Tetapi nyawa tower sangat rendah. Yes, they did not attack the turret first. Instead, they are focusing on Tusk. Betul. Mereka masih lagi mahu Nonet, but not quite catching. Yes, Aluminium diving in, and no kills are being secured. Easy's trying to poke. Aluminium tries to position himself to get a very good angle to try and gank. Okey, satu lagi perbezaan antara kedua pasukan di antara DIO dan CHEEKFAM yang saya perasan adalah lihat kedudukan peletakan ward pasukan masing-masing. Di mana kita lihat kedudukan ward yang diletakkan oleh DIO lebih agresif di jungle pasukan CHEEKFAM, dan CHEEKFAM baru menyedari hal ini dan mereka meletakkan tower di bahagian bawah dan juga bahagian atas, kerana mereka tahu apabila tower tengah telah diambil oleh pasukan DIO, mereka akan mula engage dan invade jungle pasukan CHEEKFAM. Yeah, so satu langkah yang
a death by Bayu for because he is alone and Dio saw the opportunity and take it and get free kill. Now, Senator Vezo is alone, got killed by Tusk. Now, as you mentioned, yes, they are doing a very great job on putting some wards in their own jungle because they need to have vision on their own jungle because their mid turret has been destroyed, hence giving Dio an opportunity to invade their jungle, and this is what we call as a defensive ward placement where they wanted to see or observe the condition of their own jungle. And Luffy is trying to get the blue buff, but seems not quite getting it. Shinonet managed to get the blue buff. Dan sekarang kedua-dua pasukan lebih berlega-lega di bahagian tengah, cuba untuk mencari peluang. Dio mencari peluang untuk mendapatkan sebarang kill. Thresh bermain dengan lebih agresif, cuba untuk hook tapi tidak mengena. Fury melakukan poking tetapi saya tak tahu skillnya ke mana. Ke laut sekali lagi. Don't say that. He is trying to clear the waves. Now, saya tak nampak sebarang minion di belakang. Tapi Bayu Forel menyedari satu flash yang sangat cantik untuk mengelakkan daripada di road. Tas cuba untuk menyamakan menggunakan good chance of corruption by Fishless, giving a chance or a kill for. Lihat di belakang. Oh, tidak. Now, this is the kind of fight that CHEEKFAM wants to be able to dictate because they have Varus. Varus is very good team fighting ADC. His chains of corruption could root the whole team, especially in a situation like that. Can be connected by Tusk's ultimate and also Fury's ultimate, which made them a very good team fighting composition. Tapi kita lihat damage yang dikeluarkan oleh Easy agak besar, menyebabkan Bayu Forest terpaksa untuk pulang ke base, di mana tiga lagi ahli pasukannya cuba untuk mengambil tower tengah dan dipertahankan oleh Easy dan juga Akali Gaming. Oh, ini satu setup yang sangat bagus di mana mereka menolak wave di tengah dan membiarkan Tas untuk memulakan, tetapi mereka tiada jungler, tak ada smite. Jadi ini memudahkan, saya dah agak dah memudahkan Kazi untuk mencuri dragon. Satu kesilapan yang besar oleh pasukan CHEEKFAM kerana mereka membantu untuk memberikan dragon pada Dio. Thanks for the leash though. Yes, thanks for the dragon. Thanks for the leash. So very few dragon that they were able, and another kill secured by Kali Gaming. Now, yes, as you said, the map awareness by CHEEKFAM seems kind of lacking in a way because they should be able to see where is their jungler at the moment, but they are engaging global objectives without a very good ulti by Fury, but not quite getting it. No teammates are around, so she's ulting the minions and kind of wasting the ult, to be honest. Betul, dan pasukan Dio tidak melepaskan peluang ini untuk mengambil Baron, di mana kita tahu Kazi boleh mengambil objektif dengan sangat cepat, dan perkara ini tidak disedari kerana mereka pasukan CHEEKFAM tiada vision di Baron, dan ini merupakan Baron yang percuma untuk pasukan Dio. Yes, and that is with the fact that they are very far behind, I would say. So even if they try to contest, they would not get anything, I guess. Betul. Seperti yang Mongoose katakan tadi, their winning condition adalah untuk mengambil small skirmishes seperti tadi dan menggunakan Varus untuk mendapatkan kill untuk mengejar balik goal different yang saya kira sekarang ini sudah 10,000, di mana dan objektif pula berjaya diamankan oleh pasukan Dio, 3 dragon, dan ini sekiranya mereka mendapatkan Elder Dragon dan juga Baron merupakan satu game over. Kind of misposition by damage yang dikeluarkan sangat besar, tiada bantuan diberikan oleh ahli pasukan CHEEKFAM. Yes, he's using the terus mengganas mencari Varus menggunakan Chain of Corruption, berjaya menghalang Kazi terpaksa menggunakan flash. Oh, tapi kita lihat di top lane Easy berlawan dengan Bayu Forest tidak takut. Bayu Forest is totally behind in this game. He can't really do anything. Ya, Bayu Forest cuba untuk meng-carry game ni dengan farming sebanyak mungkin, tetapi dengan tower yang kebanyakannya telah hilang, ini dia tidak mampu untuk membuat
apa-apa, kerana apabila dia overextend sudah pasti akan dihukum oleh pasukan DIO. Dan kita lihat di sini Tas masuk mengeluarkan ulti, nyawanya agak rendah. Yes, not quite catching it. Dan Luffy hampir sahaja untuk mengambil kill, tetapi mereka membiarkan kerana mereka lebih mahukan tower. Yes, now that's a good play to be honest, because when you get tower, you get more rules than the kill themselves, and they will be able to win quite easily if they get more turrets. Saya rasa chain corruption tidak mengena oleh Fishless. Yeah, another misplay from Fishless. I think at this point they are kind of tired. Maybe they are having a bit of miscommunication, because as we can see, a few times of surrender vote has been activated. Betul, saya rasa habis perlawanan ni masing-masing tidak akan bercakap dengan sesama sendiri selama sebulan. Oh, tetapi satu permainan cantik oleh Bayu Forel mengeluarkan ulti sekali lagi, satu misposition daripada Luffy akan berjaya diambil nyawanya oleh Fury, tetapi Fury juga akan mati oleh sebab damage yang terlalu besar. Now, CHEEKFAM should be able to dictate team fights pretty well in comparison to DIO. Because look at the composition. They have Surfy, they have Irelia, they have Varys, and also Wukong. So if they played it, they're able to maneuver their team fights very well. They could be able to turn the tide of the game. Betul, tetapi dengan keadaan goal gap yang terlalu jauh, saya rasa mereka tidak mampu untuk berbuat apa-apa di dalam team fight yang besar 5 vs 5. Kerana kita lihat Akali di sini 10-0-3 dan mempunyai 15k gold berbanding dengan mid lane pasukan CHEEKFAM. Solo kill by LMAO noob to Bayu 4. Lemau no. Burst damage yang sangat besar, dan ini merupakan Elder Dragon yang percuma. Yes, now he shouldn't be face checking the bush, because he should know that DIO teams are ready to contest objectives. Satu hook yang cantik oleh Senator Visor, tetapi Senator Visor di stun. Yes, flawless duet being chased by Kha'Zix. Enemy yang cantik. However, not quite connecting it. Hanya satu sahaja yang mengambil, tapi itu untuk mengelakkan mereka daripada terus dikejar oleh Kha'Zix yang kita tahu mengganas walaupun nyawanya agak sikit, dan mereka akan menghabiskan game ini terus. Yes, they'll be able to finish the game, and another win for DIO, and another misplay by CHEEKFAM. Very unfortunate, to be honest. Apa yang saya mampu katakan tentang permainan ini adalah saya rasa banyak kesilapan besar yang dilakukan oleh pasukan CHEEKFAM daripada segi macro play, daripada segi team fight, dan mereka saya rasa kurang tidak berjaya untuk mengambil kesempatan di atas komposisi dan juga spike daripada champion-champion mereka, dan ini membolehkan pasukan DIO menghukum mereka dengan membunuh satu persatu, dan akhirnya goal gap yang sangat jauh menyebabkan mereka tidak mampu untuk comeback permainan ini. Yes, so DIO is able to take the opportunity of scattering the team fights so that they would be able to take the advantage on CHEEKFAM's weaknesses, I would say. Betul. So upon seeing this, they take that opportunity perfectly and play to their own pace, winning them another games on tonight event. Ya, satu kemenangan mudah DIO untuk game yang pertama dengan 2 berbalas kosong.